Visoke škole i najviše škole intelektualci bili su na Kosovu. Na Kosovu su bile i romske medije, bile su romske televizije, bilo je, što kažu, publicistike romske koji su pisci, publicisti pisali. Međutim, došlo je do tog, ajde da kažemo, nesreće, onda je došlo do pomeranja stanovništva. I znate, kad dođe do pomeranja stanovništva, onda dolazi do hipokrizije. In jim jaz velikokrat rečem, bodite ponosni na svoj ciganski narod, kar je prestal, pretrpel, preživel in je obstal navkljub vsem preganjanjem. In vas je ogromno, toliko in toliko milijonov. Ono što je među nama Romima veoma zanimljivo je istaći to da pojam romipen ili romstvo je nešto što sve više uzima maha. Uzima maha jer Romi u bilo kom delu sveta da se nalaze imaju, za razliku od ostalih, gotovo isti jezik, gotovo istu istoriju i gotovo istu kulturu. U svim državama u svetu je, da kažemo, turbulencija prema romskoj zajednici. I evo, ova sadašnja demokratska vlada mi je ukinula romsku televiziju. Pazite, narodni sam poslanik, bivši ministar, potpredsjednik Svetskog parlamenta, predsjednik Roma Srbije. Moja televizija romska je bila romska televizija za edukaciju, za informaciju i tako dalje. Nismo se mešali u politici. Međutim, eto vidite, kažu demokratska vlada je ukinula, ne samo meni, i Ackoviću je ukinula televiziju. Hiljadama godina romski narod živi tako što iz čerge ujutro odlaze i otac, i majka, i deda. U čergi ostaje huridaj, stara majka, baka, dakle. Ona je u romskom narodu i vaspitač, ona je i ta koja hrani decu, ona je ta koja utiče na njih na svaki način. Čeprav se romščina lahko zapiše v vsake besedi in v vsakem jeziku, je bil bolj kot pisana beseda pomemben govorni jezik. Tokom stotina godina minule istorijske prošlosti gomilalo se romsko narodno stvaralaštvo i nikako drugačije s kolena na koleno prenošeno je jer ga nije imao ko da zapiše. Reče pesnik jedan, s kolena na koleno pa su nam se i kolena pocepala. V romski skupnosti je imel starešina poglavitno besedo v vseh pomembnih zadevah. Starešine so v vseh romskih skupinah volili in se podrejali njegovi presoji. V Evropski romski skupnosti pa obstaja posebno sodišče imenovano KRIS, ki rešuje predvsem velike probleme med posameznimi plemeni. Как человечество сегодня дошло до конца, наверное, вот этой одного этапа обратно. Но вы знаете, наверное, что ранняя цивилизация была в гармонии с природой. То есть это тот был этап, как маленький ребенок, когда рождается, он всегда возле матери. Тогда он себя чувствует, защищенно от любого. Кто там бы ни был, бы любые хищные звери или армии, или драконы, все равно ребенок чувствует. Так и ранняя цивилизация была всегда близко в гармонии с природой. Ko se srečujemo pastoralni sodelavci oziroma pastoralisti na teh kongresih za naše cigane po vsem svetu, govorimo in se sprašujemo, kaj narediti, da bi bilo to sobivanje in to skupno korakanje ali usporedno korakanje bolj znosno ali pa bolj krščansko, ker smo le na katoliških kongresih. Kaj narediti, da bi bilo manj neprijetnosti in več dialoga med nami, ne cigani in cigani? In govorimo, pogosto pridemo do tega sklepa, da lahko skupaj naredimo za cigane in pomagamo narediti 3 korake naprej, ampak potem pa vedno naredimo tudi 4 nazaj. I think the issue of coexistence is related to the identity issue. To coexist with anyone in this globe
I think any human has to keep its own identity. But unfortunately, in a case of Roma, it's something else. Particularly in the case of Roma is that one has to go to the inside, I could say, to the set of a mind of Romani population, of Roma itself. Šef ciganov mi je enkrat rekel, vi župnik nas ne boste nikoli razumeli, saj ste dober človek, nam pomagate, ampak cigan bo ostal cigan. Vi pa ne cigan. Me as Roma, I was actually changing so much on the way how I could manage, which kind of management I could establish to coexist with so many minorities, nationals, countrymen, and so on. Throughout my life, I've been as an Albanian, as a Turkish guy, as an Arab, as a look like a Jewish, and so on. And whenever I was playing actually the game in a way that, well, I'm Orhan, and Orhan is absolutely a Turkish man, a Turkish name as well. And when I go to Istanbul, the guys are looking at my passport, and they say to me in Turkish, welcome. How one can be so sure that I'm a Turkish one? The main important thing for me is we need to see, we're living in Europe today, and we need to see how Roma are perceived. And sadly, they're still not perceived as human beings. I have a lot of Jewish friends, and I'm very happy to say that if we look at Jewish history in Europe, there has been so much progress made. You know, anti-Semitism is something which is slowly becoming something of the past. Okay, it's still with us, sadly. We can see a lot of anti-Semitic acts in Russia, for example. Okay, but overall, the Jewish institutions are so strong, and in terms of political awareness of Jewish community and Jewish needs is so strong. I would really like people to think about why Roma are here and other communities are, you know, much more protected, actually. But early in my life, when I wanted to enter into gymnasium, because they didn't have a place for the others, I mean, in the Serbian classes, I've been like an Albanian guy. But they did not accept me because of that time relationships. Then I said that I'm a Turkish in the second attempt to get into classes in Prizren in Kosovo. So I was a Turkish man, Turkish boy, and I entered the classes in a Serbian class. And then my teacher, she said, but Orhan, I know you are Rom. It's written here you are Turkish. I said, yes, I did it. So, and I know that the issue of the coexistence is something very specific. It's very serious. If you want to coexist, you have to change your passports, identity cards. Then depends how borders are changed. The Europeans, each 50 years are changing borders and having a war. We, Roma, we are not used to such often changing political climate. So that's why we migrate. That's why we have various names. That's why we don't have documents. That's why the others, they don't know how to coexist with us. In sobivanje je zelo pomembno. Recimo v slovenskem prostoru bi lahko to sobivanje ocenili, da je nekje bolj pozitivno, nekje bolj negativno. Torej, vzroki so različni. Torej, včasih je tako, da je ena stran kriva, včasih druga, včasih pa tudi obe. I think today, unfortunately, there are too many examples of a bad coexistence among Roma and the mainstream society, the mainstream nationals,
and there is a big gap actually. I don't have a problem if I don't say that I'm Rome. When I walk in London in Golders Green, everybody say to me, Shalom. And I add Shalom Bachtalo. Bachtalo in Romani means be happy. But they don't care. They think I have the same nose as they have. Zdaj v nekem, bom rekel, prostoru, kjer je velika večja koncentracija, bom rekel, pripadnikov različnih, bom rekel, manjšin, ljudi, je to sobivanje lahko tudi pozitivno, ker ustvarja neko multikulturalnost, ustvarja neko raznolikost in daje na vseh področjih neko obogatitev. Torej jezik, kultura, zgodovina, vse to je obogatitev nekega določenega prostora in to moramo ceniti. Tam, kjer tega ni, seveda, to sobivanje ni preraslo v neko solidarno ali pa solidno življenjsko potrebo, pomeni, da nekaj manjka, nekaj je narobe. Narobe pa so razmišljanja, torej tisto, kar si človek v svoji glavi ustvarja. In dokler seveda se to v naših glavah ne bo spremenilo, tudi sobivanja ne bo. We Roma, we have to play still in these societies, in this Europe especially, or any other part in the world. In the US you have special police forces that they are following the so-called fortune tellers. И представьте, нация, которая вышла с Египта со своей культурой, со своими музыкальными инструментами, то есть только созидая со своими, главное, тайными знаниями. Что такое гадание, женское гадание? А это ничего сложного нету. Просто так, как цыганский народ не поменял божественные законы, а несет вот эту благую весть, она переименовала его в Романистан, есть такая внутренняя цыганская конституция. И ей не надо ни эти карты, ни на руки смотреть, ничего. Ей надо просто сказать человеку, войти в ситуацию того человека и объяснить, что бы я делал бы на твоем месте, но имея свое понимание. И в основном 99% человек решает все свои проблемы. То есть это тот дар, за который они получали в те времена, допустим, кусок хлеба, прокормить свою семью и так далее. То есть эти тайные знания не были использованы в каких-то корыстных целях, а это просто было умение выживать. Today a global economy, as you see. Look at the Chinese who makes for example, for the boss, a shirt. He's sewing it by hand or handmade it, however, and he has no idea that the shirt that he does actually, that I will buy it here in Slovenia. So it's no matter anymore where is the shirt made. It's in the US because it's US the most productive or however modern country and whatever. But then a Chinese guy makes for you a shirt. And we Roma, we did understand this, you know when? At the moment we left India 1,000 years ago. I think overall India will be one of the countries, including China and other countries, Brazil, that we will be looking towards a multipolar world, actually. I mean, if we're talking about international relations, then so far the last few centuries have been European century, American century, but now I think it will be the Asian century, certainly. For you is so big time, but for me as Rome, this is something in a period of this globe, of these lives. It's just a period, happen and went. And why I should not use it? Why I should not think about it? Yeah? Običan Rom postupa po instinktu, jer instinkt je nešto što je nas održalo u vremenu sadašnjem. So today to have a Romanistan, I think, is something, as an idea brought up from the white non-Roma societies that Roma could make their own country. I don't believe so. Želeći da učinimo nešto za sopstveni narod, sigurno ćemo doći do situacije da moramo da razmišljamo kao i neki drugi, da materializujemo neke naše zahteve. Сегодня цыганам надо помочь реализовать себя, то есть свои идеи воплотить в жизнь. А это семейный бизнес, допустим, это маленькие предприятия, сельским хозяйством заниматься, какие-то магазины, сервисы открывать и все. И тогда он будет и приносить пользу тому государству, где он живет,